In this video, we will go over a basic conversation in Punjabi. I will say the questions first and then the possible answers after. Hello, how are you? Hello is Sat Sri Akal. The formal way to say how are you is Tusi kiਵੇਂ ho? Informally, you could say ठीक ठाक or Tusi kiddan. So all together you could say Sat Sri Akal, Tusi kiਵੇਂ ho? Or Sat Sri Akal, Tusi kiddan. A typical response to how are you is I'm good, how are you? I'm good in Punjabi is मैं ठीक हाँ, followed by how are you, which is तुसी किਵੇਂ हो? Or तुसी किद्दां? So let's practice that all together. Person A. Sat Sri Akal, तुसी किਵੇਂ हो? Person B. Sat Sri Akal, मैं ठीक हाँ, तुसी किद्दां? Then person A would respond something like I'm fine as well, which is मैं भी ठीक हाँ, मैं भी ठीक हाँ. I am also okay. What is your name? In Punjabi is ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? A typical response to that would be my name is Navrup. In Punjabi it's ਮੇਰਾ ਨਾਮ Navrup hai. So all together, if person A says, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? Person B would say, ਮੇਰਾ ਨਾਮ Navrup hai. Next we have, can you help me? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? If they respond with a yes, they would say something like, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, or ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. And if they cannot help you, they would say, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, or ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. Where are you from? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? You could respond with something like ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, or ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ, or ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਂ.